that where you stayed tonight? Oh. Whose wedding is this? Can you just park it there? Yeah. Oh, sure. Well, now we don't have the house anymore. We're going to go inside. Hello. Hey. Yeah. That's pretty nice. Is this a gift? Oh my god, this is amazing. Oh, that's pretty nice. And car too? Well, we don't need the house anymore. Alice. Alice, Alice, that yours? that's your wish for me? Going to. Uh, Driver early. We could grab here. When it comes to public speaking, but even Yes said when the family calls, you must answer. So here we are. Thank you. So tonight, we are going to attempt to be a little bit entertaining. We're also going to be trying to keep everything at good pace. But let's be honest, this is a Hmong party, so somebody is bound to go rogue at their allotted speech time. So with that being said, let's everybody be patient as we celebrate two of the kindest people we know. And we are going to hear throughout the evening how wonderful they are. And if at the very end, we should succeed in entertaining you guys just a little bit, and want to book us for your future events, you can talk to our agent/daughter, Haven Khao. Okay, Lavinia? Good job. All right, the next speaker that's going to come up here needs no introduction. Okay, everybody know him. I'm just glad that I'm his son. Okay. Jobaka, you want to come up and basically explain the event tonight? Okay. Good evening. Nói rong ở gia trong tù. Một số trên là sẽ có, nhà sẽ có. Trong trong cái cho tu cho nhá, nhân thời cho vô. Rong xe tại tòa này thua tu có rất sợ nó. Có từ rất sợ muốn bị hành. Ta sĩ này sẽ đợi, ta sĩ nó sẽ hở. Mong kinh đợi. Nó thơ, nó con gặp tu trong họ so lực đã con gửi tới so lực to vô đó ôi xong rồi vì mua cho cá mò nó là được thừa để cho mình nhớ tâm ăn vô là tuần nó giờ đi lúc xưa nó giờ chỉ lúc xưa nó tại tao nên thua tôi đầu nó vấn đề nó cũng không xe tại tòa cứ xe hư thế này cứ xe hư cứ đào gặp bây giờ trên nhau đó họ liều là mong lại church thua tuổi này tôi đầu nó đó gặp bây giờ cứ cha bao nhiêu mong
nhau được cái sân bên sân nè tôi đó nó thua tôi lúc xưa nó nên cho chung cũng chỉ huấn luyện về nên tôi sân đó nó cũng có chơi nên sân luôn ít bia bây giờ chơi hỗ trợ thì giờ nhau bên sân nè nó chơi sân luôn có trâu nên sẽ rộng đâu thì nó một cô ấy đại tọa cái cho chúng ta tua đỡ sẵn tua rồi đi cụ tàu làm về như tàu đại liên nữa nó cái thằng cụ tao nâng tiền về là đi chơi chơi của người đi chơi luôn á đến tôi sẽ lên cụ tao nâng tiền về đi chơi luôn kia tao ta cũng còn đi rầu nên mình rầu tàu vấn đề nào cũng xét tại tàu cháu tôi lúc sáng nó corona tua tôi nha chia rồng kha ở chỗ ít béo tư thì là tư tổng bì kha để đó là thái của đó là tu nuclear đó là từ đó tu Jeffrey theo tu sinh từ Khao này về này sai vô cái nước chung cao rồi tâm nhỏ sai vô cái nước chung nó đã ngon đấy có cho nên đỏ to trong chết thì to cho tôi sang Minnesota tua cho tuần sai số cá biết gì à đấy có cho cái được không trong chết thì to cho tôi sang Wisconsin tua tôi nha tổng mà ha tôi nha sinh tử tua khác sai vô sinh tử giờ ní thế mà nên ở tôi nha New York tôi nha bảo qua khác tôi được đó cũng được đó tôi nha sinh tử bị gì khác có cho nên được không trong chuyện tại tòa cháu tôi lúc thành lo lên tôi nha nghĩa số kha rất là ngon tôi cưới đến từ nền giờ nghĩa trẻ kha thay bố non số chung có cho nhiều không trong chuyện tại tòa cháu tôi lúc thành Michigan tôi này thua mai cho nó tụt tụt quá, cũng nói được rồi, tôi nhớ sinh tử cho này khác, rất cháu, rất đẹp, thay vô chưa cử, tôi nhớ rồi cha gì, đọc tâm nhiều. đó là địa cho đi đó là tiền nào đấy đó là cứ chỉ na thì tôi nha so chi đi tôi nè thua nè chưa vào tôi nha chắc gì cho tôi đi tôi nha tham mì khơi cho đi một số lượng tôi đi ra mình cần cũng như thế là chỉ mong là nên đọc tao một chỗ trong xét thì tao cháu tôi lúc sáng ở tôi chùa thế này qua chùa cho rộng sai bố
nhẹ phá gửi có cho nên được không trong xe tại tàu cho tôi sáng khẩn này tôi giờ tôi này tôi nuôi rong đi có cho có để tôi hay là có cú cho tôi khó chứ sáng trong xe tại tàu đó tới nhà long đó là cái gì nhà long thế này cái gì nhà long tôi ở Michigan tôi cái từ đầu tiên này cái từ đầu tôi nói chuyện tôi Michigan tôi có cho nên cái là không có chỗ này tôi cũng không nên về cái chỗ này ta trên cái chỗ kia nó at this time I would like to welcome Khao and Maylu, friend and co-worker. When I call your name, please stand until everyone is called. Mr. and Mrs. John Bowie. Mr. and Mrs. Gus Lesko. Mr. Mark Jenkins. Mr. and Mrs. Bobby Vanderbilt. Mr. and Mrs. Singh Jalen Duk. Reverend Arthur and Mrs. Rickhill. On behalf of Khao family, welcome all of you and thank you so much for your time. You may see it. Trong xe thế đại tỏ dân ý thì cho nên thơ tù cho xe nó họ và chữ không có một cái này sẽ đời thơ tù một cho. Thank you. So, Jovakala, Dad, for your. All right, the next two speakers that will be coming up onto New Zealand, then I will have to see na next show film. Yala yet sẽ có lúc này mình sẽ có luôn. Tại vì tụi chị yala hay nói nhìn có bà cao ở má yala hay tại tu lúc này tại luôn luôn. Next show mà you're supposed to be here personally, but due to unforeseen circumstances, he can make it. But with technology, he's going to be here live with us. Okay. Nên nó cũng nên sau xong nhắm mình xin cô thà hợp ra ý sẽ có thiên nữ truyền hình mà tí chùa chùa tù cô thà hợp ra mấy giờ vắt khá cái nhà tu cho là truyền hình không khá thế ý tu áo phụ đó cho tu bắt thả vào hòa thiên trong cái gì ra phong dư mà tí chùa chùa tù cú giờ trâu chờ đợi tu bắt thành vạ phùa tránh nó thọ lũ cổ y thì đu nữ dân hải quân đi lợi để xong nó yếu ấy họ kể nó xe trong nữ chính dẫn sạch có để thọ chờ cú tua một hải lũ thơ xe bù trò nữ lúc công chưng đợi vì ở để bây giờ thì chờ đa cho nó cho qua để lợi ca lợi để chùa cú yếu có cú tua cú lòng xe đâu có tu bắt hành các chuyện hay kia bố cụ thế này chẳng nhận trong cụ thì cụ dân trong xe hay thì cụ yêu tổ bỏ này để tạo toàn chi này cho trong mỏ rộng nó thì xí mua tổ cam mỏ khẩu vị có chua nó là ta kỹ thì cụ thấy tôi chỉ đạo hay cụ mua tới mình gì hay cụ thấy chỉ tôi thì cụ thấy pha là đủ nó tua để chỉ trâu để có xe xả là nên thoát xa đi chả cái nào cái hồ bê chân chùa đi rồi lợi giá tận đền nó tôi là nó một cú do hay trâu đi sạch câu
thì nhà là tu vào của nên sự đờiวันนี้กูอยู่ให้มามัวไปขั้นตอนที่อีกูอยู่ให้ตอนนี้สิพอต้องจะถ่ายข้าอ๋อกูอยู่ให้ตอนที่วิธีจ่าไปชาติเจอเนี่ยจะสุดอ่ะไปที่ต่อตัวเนี่ยจะเจอเนาะข้าไปกูอยู่ให้ตอนในอิสราเอลไอ้ดอกกูตัวจ่อไอ้จอมอดาวรงอีช่วงอีสิจะปัวchỉ cho trâu bây giờ chỉ xa đi chơi mà mò mà ngã lòng nhỏ trâu sắp sâu cú trâu lòng nhỏ trâu lúc rồi như kia xa ông tương đời tao nó cho trong cái tin này trả cho phô tô tư thầy nhỏ lúc rồi thăm tao này ấy tu rộng thấy cho tao cái tin này trả nhỏ của ba ô bơ nhỏ mua dê mua rõ lo hành nhau trò tháp tàu ta chỉ lúc xuyên đời cũng chỉ tàu bỏ nữa nó rồi nó lời giả sư lúc xuyên đời cũng mua cổ sống đó khăn đời cũng khó cũng giờ hay sao thì vì đi trả ở bên thì sợ trò sát tí chờ sắm sâu đời sát tí chờ đời nó mua bên tu ta sinh thì y ta sinh muốn nói ta sinh thì o ta sinh phải bỏ ta sinh thì bê ta sinh phải việc hay rồi này giờ cái thứ này trả sẽ được này chỉ bao giờ ta sinh phải về nhớ được cái thứ này giờ cho mốc cỏ nữa ta xin là hay để mốc cỏ giờ lại chạy sang được để bây giờ bù không muốn chỉ cho sang được nữa lúc chiều bây chỉ là một trò sáng tới chiều sắp xong được cho nên cho tiền chạy chọn chạy cho thằng đó bây giờ tôi bị lỡ nó khương vậy sang chuyện của tôi chỉ cho lỡ tàu tôi chỉ lên chia cho tàu bún nữa cho tầm bún chỉ lên chia chỉ là tua tầm bún chi gì chỉ biến chạy chỉ cái kia một chút tí chân đó cái gọi đi cho cái ô trò nó mà ta chỉ đi thuộc cơ nữa chỉ thầu một giờ bé lọt thằng đó mà nhân là thầu là thầu bắt thế lọt là chỉ tàu bắt thế lọt nè là chuyện hồ lọt hạt sa lấy như một cảnh trạng ta thua bài khát tê đó có tê là hạt sa bé cho mong nhau ta trong về tê trong tàu su là ta bài để lấy cho ta tạm bùn ít ta sinh ít tạm bùn nữa tụi tạm bùn nó mà cho phía sau là mua hồng cảm thì thay tê lọ tao xua thông là một thay tê nữa để lấy những khương vải ít lúc rồi đôi lúc rồiแล้วกันจับตาซ้อนจะชาร์ปตัดสินผ่าโบยาเกี่ยลงว่าอย่างเกี่ยลงที่ลงก็ปล่อยอย่าต่ำบุญดาวอย่างเกี่ยลงอย่าถูกพนักงานล่อของข่อยเนี่ยเราชาตัดสินผ่าโบชามึงน้อยจะอย่าท่านช่วยหรือในอย่าถูกพนักงานล่อของข่อยเนี่ยเราชาตัดสินมึงน้อยเราจะส่งอีเสียปุ๊บปัวชี้เฉยมือเราจะไปชาติเฉินป้องกันชอมเราต่อประเทศหล่อเลยนะของเราตามออกประเทศหล่อก็ขึ้นตัวหล่อจะป้องหมดเราประเทศหล่อเหมือนคำเกิดป้องเลยนะไปรู้เมืองนะแล้วเติมตามเราสักทีเดี๋ยวเราจ้ามึงยอดเราหิบุญแต่ชินอแล้วให้ที่ท่องน้ำมีนั่นนะchỉ là từ tôi một tí tao đâu nà chỉ nó cho ta nó thà bà lo chỉ tụi nó trồng để trồng tua bớt chi trồng plau lận sa palu nụ bông đờ sắm sâu đờ giờ là tua nên là chụp kỹ va ba tỷ tu nhỏ trổ tọn đồ nó của cá phao không đờ để sa nụ tua tổng số mà nhá bác sĩ nói những ít dụ giờ nó giờ những chỉ cộng tiền đó là tao số đó là sao bàn để lấy ít dụ giờ cái thầu đó trong chỗ ớt ấy ở trong chỗ bên nữa nó như sao bây giờ như tổng số thì là nó sẽ sang cái ớt tí tu như tổng và thì nhanh bỏ cái ớt tí tu là block tí tu thế nào lần gì tôi mà tao cộng phầnตัวหายงตัวตัวมันเสือตัวไปตัวมันเลยชีเหลีอ้อทุเราเป็นนู้ต้องมาย้อนต้องหาเราจอนละรู้รอขับผลต้องซึ่งป่วนเหมือนให้บุญสังขบวนแล้วเราจีนบลอนตรงเจใจลงก็กี่หาหล่อเจต้องชัวร์เสีย
lúc có tàu một tôn gì con tàu nó ngàn gì là mua cho tí sai yon chỉ nọ để ô tàu chỉ tàu nhập phô có tàu gió này bố mình tàu gió mà chỉ bao nữa có một chế nó chỉ có một hai từ tàu chế nó ngã tàu mua cho tí sáng nó chế nên tự tin hùng nụ đó nên thì ô nhập phô có giờ lên từ nên cũng giờ tổng số là bao tổng số như vậy phải có lòng nó chế mà lòng mà những bao nhiêu tổng số bên ô cái giờ phô tổng số thì cũng bao đó ai có bự có từ tiền cho liền cũng bự nó ta giờ có một hai thì cũng bự nó chứ giờ có bự nó này cũng mà một hai thì xin đào tạo mà cái gì tôi có những lòng để thầu nó giờ tổng vài thì lo tổng số bự chỉ tao lại cái nó có một cái bề đâu gì nó mà hai con lúa tôi chỉ là tôi chớp bỏ cái khổng nó lơ thì bên chỉ tao sát trụ nó chỉ biết chỉ tua thế là也ต้อง说对ต้องว่า些这你那要不叫你碰油是啊我对路对篮子真ใช่เป็นต่อไอ้เช่นเราบอกงานจีตัวมันจีนอกก็เป็นมือรอมจีเป็นมาหมูที่ต้องว่าตัวที่บุญย้อนนะเยอะเลยอ่ะก็เยอะนั่นจีที่สามนี่ย้อน是ตัวนึงบอกหมูนะ不ปฏิตัว东西เชื่อที่เขาจวดที่ตะกี้จีมาจีนนี่หล่อนะจีเป็นมาหมูจีthì tôi bảo thì nếu bỏ mù nó chỉ có chỉ năng cái lỡ thì tôi xoan cái thì bưng đỡ thiệt nhỏ trồng tu chỉ cái trồng nuôi chú tự chỉ lại luôn rồi lo tự cho chỉ cần xua cảnh tua là lấy tôi sao san đủ đi thì chỉ phó tôi xua có bao chẳng nhỏ có chẳng nhỏ to này là bò bây giờ tôi tung chỉ lo cơ cho tôi được co cái phó nó có tung chỉ nó đó cứ đi bị bao tua để跑公主第三家了好晒第三的地伢啦都抓出来他下出来我家开了家呢个车也了多但是头对呀还得过cá chỉ thông rồi chị có hôn gia từ một thứ nữa có rồi chị đi qua đi gì cái chữ múa cú lâu chị xí phần cú tôi sửa tôi mua lụt rồi liền được rồi thì sao nữa em đọc tôi cho chị đọc tôi vì vợ chị nó cùng lọ sẽ là bao tí tôi sửa có một thứ lọ chỉ muốn đâu hạn chị nó chị có cho biết cho vậy tôi muốn nhiều đâu đã cũng phải lọ rồi bọn mình nhỏ nào biết cho thì giờ liền biết cho nên na rồi muốn na chơi thì muốn đâu muốn xó mua mình coffee chớ không nhớ họ thì chơi tới phu chớ liệt thì chẳng phải thế nào thế phu chớ nó phu nó giờ nó chỉ chớ ấy họ bỏ to rồi mà ta chỉ tao mới đi to thật thì sao một cái để lọ nữa thì lúc như cha mình chứ mà to rồi đó họ chỉ cá gì thì là mà kho chứ cha cho cá tam bò đó kho chứ nó biết một cái để lọ to cho chuyện đó thì sao từ pin một plan đó một trò của ý lự lọ thì để ta chỉ cho một cái để lọ lên to chờ hậu rồi thì sao bị quá rõ nữa thì tông số tí tiền mua rồi nữa thì lời nó giờ lời thì tông số từ thì tú mất ra cũng một cái để lọ to rồi này hậu thế còn này cho lên thì nó to rồi này hậu thì tôi xuân cho đây là để lông chỉ bỏ lo thì gió con lò mà cứ thế phổ thông xua nó khía rồi khía biết rồi tôi tua bao nhiêu đấy hú thì chỉ bỏ lo thì lúc khiến đi từ tôi kỹ rồi tua ở bên bỏ tôi kỹ hú chỉ tôi xuân còn là cái gì sự nữa thì chỉ bỏ chứ tôi xuân nhá bị phải con lông sức với mà nó khác được đi lúc một xí hùa thế này còn là một chuyện nữa thì sao hay thì nhà là tua thì sao chỉ tua了也都说啥还点去thì sao cho lọ sâu nửa chỉ nhà là tua thì sao tua了thì chỉ qua tu căn tu thì sao mà một trời tàu như đông vàng cái đông vàng mà thì saoอยู่ở bên lọ cụ tư bón trồng đi nó cụ thấy có bên lọ nên hình gì thì lo chỉ lấy chúng tua lại
lấy chỉ tua là mới cháu đó biết cả chỉ mù trả lo họ kia chỉ lỡ họ trở cá tua này chỉ lỡ bé thì tu một cú kế lòng chỉ nó tại nhau phát cái lòng thế sao nè thì trong vàng cái thì tu nhau lúc rõ nó chỉ lì thì tao kể gì một số tham tổ tao bé nung tao cá giờ tao xóa mang gần cả một sao rồi bé lúc rõ nó mới xài một sao họ phổ thông tao thay chỉ thế mà cái gì vác cá gì vư cá nè tao đâu vư cá nó phù vư nó xí nè gì vậy đâu tôm trời thế sao thì chuẩn đa là đi phát cái lòng thế như phổ thông hóa là cái tôm xí thả tua chỉ những ba nó tua một nó tua chỉ trò了nó thầu了một giờ也ต้อง说下你家别鸟知道了thì bé cơ khí có chạy thế nào ba nó bé yếu tố một cái chỉnh trả lúa bao chỉ lúa cho cá tua thì trong hòa là bé thì tu hay thì giờ li thì bé chỉ tàu vì đi bé chỉ tàu một thì có vấn đề mua chỉ bé mà là khá thì giờ tàu sửa là chỉ thuộc thì tu vấn đề một trong đó cũng phải được nữa nếu trong một tuần ra tàu bé nuôi giờ trong hòa là bé phải cho tàu cho hầu lắm một chúa cho tụ Koran nhớ tới mường hiện buồn đời tí to một trò mấy tháp pha thì sạp yếm lo nữa bây nhau khỏe khăm muôn nữa để lấy chúng nó không gặp ba nữa là chỉ biết chỉ bao lư sư hàng đầu là tôi mới cho mong ta cho nó phun vào bỏ nữa nhau cái thứ gì còn nó phun vào bỏ tôi một chả ta hàng đầu họ phải xem bên là mong ta rồi cho mừng mèo nữa thằng tôi bên một cho mừng mèo để mà xa nên một chúa phải nhà tu bị thì giờ con này nó quan tâm cho giờ tông vào thì sang cơ chỉ chuẩn đa thì rồi giờ tôi sửa nhau nó cũng phải đấy là tông chúa phải nhà hay gì tao kêu con cho chỉ yêu tao cho nó nổi nó khổ đấy nên có tiền mà cú giờ phải xác minh cú chỉ bỏ chỉ xa nên một chúa bỏ thế sang cái một gì này phong bỏ bị lông chính này phong bỏ thì có thâu nếu một tia thì một cho cả tôi ít bỏ lần tua nữa nếu cho ít bỏ lần tua cho là cũng phát thuật từ cũng mà sao bỏ tua thì tông vàng cái tàu cho luôn nó cái cho khá lò thì tông xua lò thì tông xua nhót trơn đàn nó thì chuẩn ra thì sao là thì cho khá lò thì tông vàng mà nhót tao sẽ nói là hay thì bài yên như tụi ta sinh bài yên xua hù thì là tàu bây giờ lần nữa bây giờ sự chung thì chỉ là muốn khá thiệt sắp hàm bố để cho mỗi lần một tan trọ tàu có thể lọ nữa chỉ cá một hai thì lời cho là cho thì tu sự tàu cột luôn lần thiệt là lâu cho yên là cho tôi mà cho cũng phát rồi mà xa xó cho này phun tiền là tôi toàn đã nó phun mà hay cho con này thoát chạy nhậu rồi xa đi vào trừ hiệu này sẽ thì lúc sau xong nhà nó rốt tàu vư giờ ít tu nhà nó và từ một cỡ cặp phừ cả thằng hạ thích đi lọ nữa tôi rồi phải nóวันgiờ va giờ tụ hắn na đó nhau học cũ nó mới xí cái nó但是呢写的是แล้วตัวเจ้า这段嘛thọภาษาcho khu phứตัวเคลียแล้วตัวพอเคลียเกี่ยวตัวแล้วตัวยูทีในผลซัพพอร์ตตัวเกี่ยวกับกันหรอที่ถอยต้องชัวร์แล้วเคลียจะกับตัวแล้วมั่วเกี่ยชี้จอนแล้วตัวชุกี้เนอะแล้วตัวชาพัดลุนต้องจัวคนในต้องก็ช่างมั่วอย่างเช่นเจแล้วเนี่ยพัดทอเงาออกคือที่ตัวมันก็ช่างมั่วเที่ยแต่เป๊ะเจแล้วจริงๆตาขี้คอเป๊ะเจเป๊ะสู้ต่อกันสู้เหลือต่อกันเก็บพอเจแล้วตัวสู้หลังต่อพัดลุถอลูชาลินดูตัวหญิงลินดูหรอที่เนี่ยละนี่ตัวละที่จะประเทศเราที่รู้ในพุทธศาสนาตัวเจ้าแต่เราตัวอยู่ต่อชาพัลูเราต่อยอดที่เราจะชาติสัมโซอยู่จิมัวจีนี่ก็จีโจเชียนยอมอยู่พวกไผ่จิมัวจีเราสิริมองเราต่อจีนูจิมัวบ่เราต้องสัมโซวันที่จัวเราต้องสัมโซวันที่จัวชง一切就不能就变了。那他讨论了，他是给啥都是的，是的，让头多嘛，他什么来，他什么不，讲不到，也让头多么谈吵的呢。
tôi một cho đó chỉ cho suy chỉ nhà là tua nữa là ta tỏ cha cầm lòng dùng tua phát luôn thì nó thìต้อง说了cho tỏ sắm số rồi ti lòng là tua tỏ thì là tua in đùa chỉ cổ nu tỏ cá cổ này tôi gọi là mà mua nhung chua ya bị mua mua tua trời được sắm số sa tiệt sa phò tua chi thì một cái chẳng ta mua khi sắm số được của khi cổ sĩ một đôi cùng loại còn lấy mua trò chỉ dây lì nhỏ phản thao còn lấy o mua trò gạt tuổi và nhỏ sao phát luôn còn lấy pe mua trò ta sinh bay dân sa mừng nói còn lấy pro mua trò tiệt sa nhỏ trò phát bộ thì nhỏ trò sa nung tua sa phát luôn một lông còn loại thầu cha tát ya chỉ này muốn khai thì chỉ này muốn xong nhỏ sa ta sinh nói riêng si cho lu sa mày bao thọ phát kỳ bu khổng lọ lấy những quân nọ quân chủ si lu nó xí nó nhiều nó bây giờ hay tiệt mỗi tụ lông còn loại trò phổ thông tự thái tiệt si nửa lâu nửa hay tiệt cũ lâu lại ai chia mỗi đôi cho số thế mỗi tụ lông còn loại phụ trò mỗi trò gì ở lâu lúc xưa hành đạo lấy chùa yêu cho thằng hạt sự lấy chiêu bọn mình nhỏ nhẹ tao quên nhẹ nó thì bây mua phai ý còn loại hợp lâu mua ý mua nó rõ ý ở thì chỉ xí một viên một lọ sau đó lu cổ ý linh tu lu mà thi gì gia cho có tổng bỏ khá mua thì rong đi nữ chỉ tuổi thì mua cho có tổng tự thấy nữ ô tô lò nữ cho thằng hạ tôi rõ khai mòn đầu vô căn thu nhà là bắt thiết lò toàn đầu số khai xe ở còn nói bê nhau ở nhà phô nhau nữa chỉ mua phía trên này thì là tờ ta na nhà phô là bộ phải tập lâu số mong là nó chỉ xa cho ai cho cầm đoàn trả cả một mua tổ lúc khai nữa trả cả lọ còn đâu giờ ít kho và bỏ nhà phô ít tu lò nữ mua lúc xe tờ thiết chỉ nhau ở tụi cho tàu chỉ thất thân đùa cho của lần đầu nhà cường cổ rộng đời thôi con đã làm chính lý sư xong ít thế cho bộ trò cho chỉ thọ lũ xả liền tu nhưng mà thì nếu là cho tí tu nhỏ nó mới xả lỡ tôi cho bọn mình nhỏ một cái thuần đây chắc là cho tặng kỹ cho bồng nhỏ là cái gì cái do cho con loạn nữa mà bố tôi thấy nữa thì lỡ tôi tỏ kỹ thì lấy chọn gì tua xưa thì nhân vì cứ gì thế ta chỉ nên hộp là vấn đề là nó tua chỉ tha nữa thì là tí bỏ nhập phố một rồi nhập phố chỉ tụ tuôn giờ hoàn giờ nó cũng đã khổ trong cái thì tu kia thì để nó lo nhân vì nó thọ trôn tua sai ra bỏ rồi thì nhom gì thế thì tua gì lúc thế nào nếu chỉ để mà trò mà tua nếu chỉ rùa rồi thì chỉ trò cho nhá lại thì nếu phòn chỉ cho lấy tiếp lên được cái thì đấy là qua kia phổ thông tự thấy thì chúa xua thế chúa ăn hàng cái thì tàu thua nữa nhá làm phong rồi thì nhá lại chỉ là sư phụ kia thì ý nghĩa gì là trâu mò mẹ là trâu mò nhá ngỡ ở trong đời trâu xa trong một kho trong sắm thông thiên về trận mẹ thì mò nhà sắm không về trận phổ thông tự thấy cho kỹ của nó chứ thì lúc mình nó lò xò trong nó đó cái nó giờ con nuôi như vậy con do cho nhẹ thế gì thì có cho cứ cho trồng nọ trồng chữ cứ tin đi cha ở một tròn sạp của lúc tí chờ rồi bây giờ tí chờ sắm son tới lúc nào bây giờ tôi nhau tí chờ vợ mình thì tôi thì chỉ một cái cho cái gì cho con lúc chờ sinh bây thằng giàu cho lỡ thế của lựa chọn có bên nào cũng hay cho được gì sẽ câu bé hay cho cái sĩ sinh gì bây giờ gì ở đây hay cho cái cho nó cho của bé bé lúc sinh thì bé học cười thì có giỏi lên cười thọ ít khi cho bộ cho gì cho tôi cho nhà là nó là bố chính là hay gì mong nhau từ America sa triệt phò sa nhiệt thiệt cho bé chỉ là hù bé của chúng ta là cha nó thế nào bắt đi cả và bỏ nó thì sát tới chờ đợi một số lượng thì mua nghề lông lợi cho nhà là
đời do cùng phun lâu cho y nữa cho tôi tuổi bên đó nhà là sụt sụt lời do cho kỹ tuần đầu về khai sắm xong nó và thi gì lu cậu y thì đủ y thế chụp bộ cho y này lối thì sao tàu xỉa kia lu xỉa đó xỉa bé tôi này chỉ tha chẳng chính và tàu chấp lời nhau thì chờ đợi bé sẽ sư nữa chỉ để tạo ra nữa tàu bé nó sư thì cú cho ấy cho cầm là mua tàu nó khai xe cú trò mò thì nó tên là cú ít sắp rồi cho kia cú tung lại chụp lại tại sao để cú chạy nhau tàu số thì gì bé nhau mà đó là cú tua bé đó là bé gì cú chỉ ta bé tàu số lúc xe hàng đầu y giải câu y tụi miệng tu lúa nên nhiều khoai à cột bé sống sư nếu ai sa sama tuần cả ở tu cho nhau đó cũng loài bé nó bé thì thái cho nhau là để nâng ròn đại để nó lúc sọt tông bé mua cho nhỏ đó mua rò sọt tông rồi tụi này xài thằng đó bé chỉ lúc này sọt tông phát kỳ xí là thế giả dụ chúa hình tu và thị cú tàu to một cỡ hồng hiền nó lấy nhau trồng cha lợi cho lợi chi y sạch câu người dân ròn đại còn đại chuẩn ta ròn đại lúc sọt tông khi tua tàu ổn đủ dù nợ sắm so tờ một trò năm lòng dê một số thay trò bể nữ chỉ lúc rõ thăm tậu mà có nhau chua tuồng gà cho bao nhiêu nhỏ cho lầu về thăm tậu để lòng trở trò xa mình chùa tọ bắt đuổi bao việc between the mừng mò kia sắm so tờ thôi nhớ là họ tua thăm tậu cho tu trò mà đến tu cái tờ đó kia là một là nụ lên rồi phát sinh mà lòng ít cái kia là các một trò bể rồi nhung kia của nhau lòng rồi sa hai dòng được một trò sa nát ta to tụ đi nó hồng đến dễ to cho các một trò phát lưu sẽ đời từ ổn đủ dù là một sống xa chậu cũng đã các một xa chậu thổ lưu ở hình tu sự gì cũng tôi đã các một nữa cũng đã các một lỡ từ từ là nhau trò đỡ phải cho anh chị dùng một món đó thì bây giờ ôn tu dùng đó làm trong bát san làm cho một cha rồi đời chừng mong kinh và chỉ một nhau nữa thì bây giờ tôi mới giữ cho họ cùng phân trò giữ cùng phân trò thì ý sai câu là một bé thu mẹ chấp lời thì sai câu kia nên nó và bỏ lì kia cái những lì thì bố nên giờ tôi đã làm kia là bé từ nó chỉ bút to từ bé một cỡ là nhìn thằng đại cụ thế một cỡ đã các lọt cho chỉ cụ trò tung tam một say còn nó y nhau nó còn phần trổ chỉ là xa bé một trò hàng khai đỏ một trò phù hợp xưa nghỉ trò là sinh phù hợp xưa mà còn phần chi những nhau trở tỏ chỉ bé một lần mà tự nó bé nhau tỏ thì mòn đó cho nó chữ vô cùng còn này đồng chữ mua còn nói giờ bắt tuổi là bắt sắm nữa thì cú bây giờ một cổ pan là nhá số thì bây mò lì bùa chỉ cho lệnh nhau thì tìm số lì bao đầu bếp bự thì bự một cái tóc bao thì tự cho khó tao thì chia cho nó bự xa nữa bếp bự số bếp chú đến đâu giờ mỗi giờ chả lúa lì chỉ bùa tiền bị cắt tận thì mòn đầu thầu如果เราจะประมงเนี่ยลันเจตัวนะเราจีจงโคเลยลันเจกันนี่ต้องปอตัวถ้าทำไปเลยเต้ไปเรารู้เจเป็นยังเรากูก็เตือนยาจานเนี่ยยาทันทอนะเดี๋ยวถ้าลุ่มปล่อยแล้วปอแค่ตรงนั้นรู้เจก็ก่อนนี้ว่าไทยปืนเจกับแต่ขวบปอตัวกินได้เดี๋ยวไปจมมอยาก็อีเล่นจมมเนี่ยจอตัวเกียrồi nhớ là tôi ở ít bớt sầu, cho nhớ là tôi sầu tôi tan à, nhớ là gì lên bé gì lên nó tôi bung cổ sầu cái không, cho tôi sang đầu mà, trong sang đầu đó, gì sẽ câu cho mom gì, rồi cũng bự đó, xa nữa là kho cho lông trứng, thì nữa là tôi ý vì nó vì nó tí rồng nó, thì xa nữa là các tôi liệu, người ta các tôi thì chỉ muốn có khoa thì người rồng thì lấy những món xa ra các tôi. Đó cũng bên cái một trò lạc sinh bên đầu to là khai lúc cổ thì tôiวันที่ chúa sống ít sẽ chịu bỏ xa chỗ này
thì lấy cho mình nhòa lấy tới một ua mỏ tỏ của ta nữa chỉ cũng một lai nga chỉ cho xa mong khưng sự chỉ còn nên trong chữ tư khu nó lấy tôi thì nhớ hông tin đó triple số trong phụ bát sai về châu ý có nhau họ thứ của thì của nhau được làm khai được lúc chỉ cầu thì nên chuyện trong cũng chờ được cái nào còn muốn nói gì cũng thì chỉ muốn nói gì cái chỉ to của nhau có nói gì nếu yêu lần to chỉ ý sai có thể thì ha trong mà cái nói giờ là tôi có chỉ không chỉ trong mà cái nói là cũng thì cái chuyện cái lò này cái kia là chỉ cũng nhiều quan thong cũng đi nếu tì lòng cái gì đó bông ta xin rồi trong nữa là sao bé lên trong sai ya đàn anh thì cũng cho sao tua cái áo tu chỉ nhung hồng kỳ lỡ thì cho ý lỡ nó chỉ nhung hồng kỳ phù tại chỉ cũng do họ còn nên trong chú cái cụ thể sao thì lần nào nó cũng số giỏi rồi thọ là cho tỏ hông ngộ ấy là tuân gà cũng rồi nữa thì chỉ do khó thôi cũng là bưng mỏ tàu bê nó gì thì y sẽ câu nếu là bự lì bê vì là do y lì nữa nếu giống thì lo và cá tàu hay choว่า thái có cả nó chỉ mua nửa nhai một trò là cùng sự sản chỉ mua nửa nhai một trò cùng sự sản tàu cũng giống của trong một chế của sọ tới thì của các tua và thầy của thì mua câu cá xa một trò cùng sự sản nữa khía các bộ của thì dùng rồi mình theo lỡ sẵn rùa để mua xa một người ta trâu thảo bé lu y sai câu mà mình theo nó mua cha chỉ biết mua nụ hoa ấy nó sao cô đó cái nhân chỉ biết mua đầy nó nên phụ chỉ đâu thì mua là đầy nó thì cũng bỏ y sai câu có dây tu lùa con lung lù con ròn lại cụ bé nhưng si bùaจะได้น่าเสียน่ายงสมัยสงครามเด้อว่าเราก็เจนเราเสียเราตูว่าเรากูที่เราต้องปอเลยเทียไปจ่องเราไม่ไปใส่สดสวยเยอะนั่นมันนั่งเสียเราสงครามไปต่อเสือสัมสองต่อนู้นน่ะจะกันนู้นเจอเซ็งลูกกงเชงแล้วว่าปูเราก็โอเคยงเสียเป็นยอดจ้าก็ตีเทียtrong này thà hạ này thiếp phun thà hạ tụ lo trong tụ dầu sẽ đợi ý lo cho lỡ tàu tua lại thiệt đấy tàu tua nhau tôi chế bạn mình tên mình tôi mi nhọ tàu kế cân đâu cân đời tàu lâu giờ đó tự mua nó mua họ bé tàu rồi tàu kế nó ca hồ khu cho lỡ thì lỡ thì lỡ tư lọ thật thiệt ở sân dư ở bé tu bé kỳ lọ tư mua lỡ giờ lỡ mua tụ chụp đi trở lấy ba chữ hải thiệt giờ chỉ mua là bé ta ít phụ này bé nhỏ ra lời thì lúc nào của tua của thọ khỏa có ở cưới có những tròn đại cụ có trò món đâu rồi bé sao mà li liên thọ luôn một chữ thì bé lâu rồi lận cả nó bé chừng lâu cha có gì là thọ lợi dạy bé mù lúc nào có cá xía là ua cái dòng xe bút đồ cá rồi nó giờ ít kho chỉnh chỉnh hành ở thân cả có lúc đã lúc rồi có rồi mà nó khai như rồi tháo vào chữ vùng công mong rồi có ta sẽ để đỡ nhá bụi bọn mình gọi xong của nhẹ của tí của cử của tin được một trong các chính này thì chỉ còn chỉ cái nó khai như rồi thầu sau nó y cho vào thì nhà là bảo hòa nó trong phương gì sẽ được cú yên xã thì tôi chỉ này tôi chỉ để chỉ coi cho tụi lo đỡ chế năng không kha lỡ say con mò gỉ chắp lỡ bình tông phổ thông lông xoa phổ thông tự thải lỡ ba cứ đi không có khai nhau khẩm cơ lỡ mà nó thứ có cơ lúc xưa có tôi sửa bên đà thì sợ được chủ hoa con là say nó là sợ được hoa con nhà nằm của tôi tổ cái tệ đó chỉ có tôi nhiều cả thằng đời của học vào này mua thế nào ta chỉ của nhiều ít thuộc bao ta họ còn nói bao chỉ của tôi bỏ con dòng xe nó là nếu ở cái dòng xe bút trâu y sẽ câu chỉ câu thì chẳng nhau chỉ tu vợ họ nên sẽ được lưu nó lo bạc khá chỉ cú hùa cổ này nó tao đi na nếu do muốn qua mình nhiều cổ này nếu na thì su
tụ nay xài tôm cái thái tế dần nơi lo cho nên ô tụ nay còn phân là dần thọ chơi mà nơi chuyện này còn nói sai cùng sự sản được và cái nó nơi chuyện tao mà ăn bình thế chả nó nơi chuyệnวันนี้tiền tiền nhau khó nơi cho lúa nơi chỗ này nơi họ lúa tiền họ khác thế nó nơi cô hay nên rồi nơi xứ anh chị này nó nơi rồi bên mà sinh gì rồi tháo vào chữ phong công một trò bù trò số tu để cho tôi cái đấy cái gì trong vòng chế là có một cái một hôm đâu rồi chế tổ covid của chỗ nào một cái sự nên chỉ kiến là cái nhân rồi để phong công hùng bù trò lo bạc khá có ở tí nữa chỉ nó không khá có vật chữ bảo phụ có thế nên anh ấy tí nó chỉ năng nên ở là nhận được tiền để mà nó chỉ này là chứ nhớ rằng ở chỗ nó bên mà sinh gì rồi rồi trong xe đó lúc sinh hoạt nó cái sự đời sinh hoạt đó thì xong rồi nó sẽ đến cái tòa đó nó sinh hoạt nè đó hai trăm thì sẽ có lúc năng phải dâu như gì ngày sẽ có lúc về lùa mà cua máy lù tất sự của gia sĩ lúc về lùa mà nọ tàu lùa máy lù lòng tàu ốc trên mình một lò tích trong hàng lò máy lục sĩ luôn về thuần vô phụ lì vô phụ nhẹ kết trí thuần sống sáng lì giống sáng cỡ mua cho hùng tu chứ lần xài xả tan cho mua cột lâu lành đã sĩ mua ít hùng tu chỉ nhớ có khỏi dâu rồi chúa là cổ bếp hình đời của lưng lo rằng theo quán năng mua tu một kỳ cái mua sang dưới một tí xì mấy luôn nhỉ của trò chỉ của năng chữ ba trò do năng chữ từ nhỉ giàu như trò kia này phun các bỏ lơ do nổ mua còn chỉ còn nhỉ qua phường tết trò cơ chứ sâu anh năng nhớ đâu có tết thèm lo trong lông hệ cậu anh năng mua ớt lên xài cái tu do không chỉ mua do đó ta chỉ năng cho thời dụng của mình nhỏ tu đó là lúc xưa hàng ta bé thì mình nhỏ chẳng mấy hắn bỏ phải chỉ bao giờ tôi già nếu thêm mót cho thì lâu cái này tuy giảm trong cái tôi có tôi có in đồ lúc tết chờ trong hệ của một chó trong nhà giảm trong cái tết cho bé thì mình nhỏ đó là một trò la quan xem khoảng tiền đó mua ốc xài cho đồ tiên lâu cái này tin là dân đồ mua từ miền tu cho đồ này đi chơi không lo đồ từ miền tu đó là cô ta thấy xin năng cho thầu mà ít lúc sống đau là tao cán đây có phải cô tao chuyển đến là một phải cô cái vô đồ con nè thêm một bên không thành gì có phải phát kế thứ nó thứ hầu thứ cái mình nhỏ nó giờ có tốt trâu theo nó năng mỏ đời cái đâu lử cho tao nó ok mấy lâu giờ mất sai mà thân sĩ thật kế chọn nhẹ khẩu dầu làm đầu cứ lì vì nhẹ thế chỉ chắc kế lúc thế kế thái tàu tu lại giờ lý các thế tàu mà nhóc trong tàu ta chơi xử lý rau lo cái nhà lo giảm trong người nho đọc lo cái nhà lo lại dân người nho đó con nhà cái ta chỉ một phần người nho đọc tao cũng muốn cho đa lâu cái nhà đa lâu anh không có bỏ lời nho lúc xưa hẳn học cơ các cô rõ tôi muốn cho có cái nhà lo lại dân người nho đều tình trạng thằng đó lúc tết chờ tư vô lòng cái chữ phật giờ lý có thể cho mồm cho lo lực để cho một đồ thay thế trên đó lo có thể dự là một quán nó lại trong chế năng lợi nhớ cho lối dân thơ cho mà chỉ tờ hậu biến này mà chỉ nói dân bỏ hết giờ hoặc cái chọn nhỉ lo dân rủ tua giờ lý đó tao tờ lúc tết chờ thay một đồ lực tết chờ
tất sự chuyện mình cũng chống hẳn chỉ cái món quay của ông ba chỉ cho ít ba nhà gia mình cho ít ba trên non tờ lọ mấy đồ nó về trong lòng của nhót tròn tờ nhà nó dân lo chuyện hằng đợt thầu nhà nó dân tờ tích thật thay của tôi tích cho mấy cả nếu có cho mấy luôn còn tờ ok nhà nó dân chuyện hằng có sơ tích cho mấy cả sáng thêm so với nhà nó do lúc cầu ốc thì mình tích cầu xa trong ít chất trong qua xa chỗ rồi đó chỉ mấy luôn nhót tờ ít lúc thì thọc ha mà tốt sao bị medical reason thầu này có cho được công an nó lo lắng just sponsor công an đừng thắt hết ở high school gần tới Indo sẽ có cô nhà máy lưu thế giờ vô máy lưu lúc sẽ hở tới nhà nói chẳng có mình nhỏ chẳng mê ăn giống một chân nọ cho lo sư do lý theo tôi một khó chắc của cử nhót rồi thì là đặc biệt tôi và mẹ con rồi ô tô và máy lưu được sẽ có theo Pastor John nhót lúc church và Christiana do tụi và cái trai chỉ trong phòng gỡ nhót rồi Christiana sang Pennsylvania nó nhà nói rằng cô lưu máy lưu ý giả nên lý lưu nó bỏ máy lưu cô đã bỏ được sẽ có cho một con năng sư nó hay chơi hay tiệt do máy lưu sĩ hỏi vô máy lưu mới trong để nó mang chân bảo có thể thảo cho thảo vô cử là sao đó lúc tết thở nó vô cử hay tiệt để đi để mình nhổn theo có ở đi trà ở đi tàu sai tao hay tiệt để tin nói rằng cái vô cử cỡ ở thành phố trong ý nhà có giá ta lo mấy lúc con nữa con nhặt lo phải chăng bác sĩ xin nó được qua mấy lúc bộ ăn năng lực mấy lúc nó là con nữa con nhặt rồi con nhặt tu rằng cho nó còn đừng mình có phát triển nhau là sư nhà sẽ có nhà mất giờ giờ nhau bảo đi cha của nhau là cô muốn tôi và tao cũng không biết xin nó các tôi cho nó lúc tết thời nó để tôi làm chuyện bắt chữ giải quyết chữ Giêsu ở các tổ chữ là mà phổ và lúc cô cho tôi cho học nghề học các lúc xe cũng cầu bắt chữ sao luôn tôi mua các lúc năng cho phổ được bắt chữ cả vì có sự cạnh tranh để chia sẻ bắt chữ cô phần không hẳn cho các lúc năng còn tôi rồi có mua tự chỉ là ở các khu theo ở luôn năng mỏ trồng có mua cái chế nhau cho khó với cho các khu có chỉ tông khả năng cũng nhau đi giả cả lại có mua ốc không xài ốc không tu theo ý tưởng nha ốc không gấu nó sẽ được ở tàu nhẹ tàu chỉ theo là lúc có hẳn có chẳng mua cổ ốc năng sáng dưới tích cho còn gì lúc sư họ có lâu ba chè ba chữ cố nó kiến nó kiến họ từ lâu lâu là cũng gầu ba chỉ cho nhẹ ăn chỉ đi lại họ ba chữ cái trong thư có công hồng trong cần gì để có ba chữ cho information nó cũng mua lần tờ nhà giảm nông đi ở nhà tự thổ tao tôi máy luôn nhà giống đéo ba ở nhà nó cũng cái là ba về từ nhà nếu giờ tôi mua cho chế măng ba lịch cũng thử lần đầu tiên cho bác Khao ở nhà cũ để sẽ câu in nó ok nó không đi lúc sáng ok bỏ hậu là đi lúc company ok retire đi lúc company lo lại để đi ship out tụi nó cho thử xong nó lại tụi thơ nó cũng giờ lo này chân nọ nhà này chân nó là tụi còn nó là sẽ tụi lúc tao không được chuyện này đó sự kiện nọ cho tụi lấy hậu lực cái này là tụi nó đi ở qua mẹ được sống rồi chuyện này không khác để có ba chú trâu rồi dạng nói nên mình học có cái khẩu ở trong đó nó là thẻ theo cả mà không mắc phải chuyện gì để nói cho ba ước đi lù nhà sai chết sai có
cho ba ư trong xe hàng và ư mà ni nhà hậu ư luôn năng bé đi học tí thế là điểm giàu là cái gì cho ít có phở ở có đồ ư nhoi dê thế trong xe hàng trong ni mà nhà chỉ sẽ có tàu du ôm rõ bên cho ba thằng rõ được cho con cho ba còn đau tờ tôi còn thích thở nó để coi như cho ba thằng rõ được nè nè saiก็เรากู้ช่วยเราเอาคนเนี่ยเป็นชายตัวเรารู้เต้นเถินนอนที่อย่างเก่าเป็นชายในโรงเรียนดูเอาคือแต่รู้สึกเนี่ยน้องๆที่ใส่เก้านี่ออนไลน์ officially retirement เราเรียนรู้เต้นเถินนอนละเจ้าบ้านก็นี้ต้องเชียร์ที่เจ้าเชียร์หังการที่ enjoy นี่รู้สึกเหรอเอาไปถึงตรงนี้เอาไปComing up to gửi to golden bowl đó, to bowl lo ông chó, giờ là kia cho sẽ có người lúa năng hoa hơn. Thank you, M and C, for your kind introduction. So I've been asked to share a brief history work experience. And so just kind of want to share where they started and how far they've come. So, Mom, Dad, many of us mark our journey through life counting our success. You know, the type of car we drive, the size of our home, and where we go vacation. Others will mark their journey through life by highlighting their failures, recalling that wonderful job that they didn't get, or a special friend they lost along the way. Well, I'm not sure who's right or wrong, the counter of success or the recorder of failure. However, what I do firmly believe is that we should share the success and failure in our lives with those close to us, along with our laughters, tears, and our heart. So Mom and Dad, thank you for sharing your success and failure with us. Your lives in America began with a series of rapid transitions. Many of these changes were quite bumpy, and often I know you felt hurt inside, not knowing this new language. As you were getting familiar with one life in PA, you had to and move to a different state as your world would be turned upside down once again. I know you felt terribly lost trying to master this new language, you know, socially awkward trying to make new friends from such diverse cultures, and becoming emotionally exhausted trying to make sense of so many confusing experiences. But no matter how unbearable it became, you never gave up. And also, for those of you who have paved a similar path, where you also had a vision of a better tomorrow for yourself and your family, I'd like to take this moment and thank you, all of you. Mom, Dad, we want to say thank you for everything that you put yourself through. There are not many of us today who would be able to make similar adjustments, sacrifices, or even face such traumatic transitions and succeed. You did it, and you did it successfully. So a quick rundown. Dad, you started at Ray Emo Construction as a carpenter in Concordville, PA from 1976 to 1979. Starting out at
$8.25 an hour. Then you moved to Michigan for Warren Steel Fabrication as a welder fabricator in Warren, Michigan, from 79 to 80 with $5.50. Then you came back to PA and worked for Keen Services Corporation as a welder in Coatesville, PA, from 81 to 83. And you started at 8.25 for them. And then finally, you started work at Road Machinery, which was then bought out by Shelton Witt, which was then bought out by L.B. Smith, and then bought out by Penn Jersey Machinery in Lineville, PA, where you were a mechanic and a welder for over 35 years. And then for you, Mom, you started out as a homemaker from 76 to 88. And you also did quilt work at home. So for any of you that are out of town or even here, if you ever seen or bought a quilt in Lancaster County, you know that there's a touch of Hmong in each one of them. Your next job was in Burden Hand Restaurant as a cook, and you did that from 89 to 91 for $7.50 an hour. And then you moved to Stovefoot's Restaurant as a cook, and then of course PA from 92 to 99. So with $8 once again, Mom and Dad, thank you so much. Finally, that for us. Went to Pepperidge Farm. All right, how's everybody doing? You guys still doing okay? Okay, very good, very good. All right, next we have a special song from a special lady. She came all the way from North Carolina. She is the niece of Mr. and Mrs. Psycho Khao. And I'm pretty sure she would never pick me in a karaoke contest to be her partner. I'm proud to call her my sister-in-law as well as my friend, Nia Yejong. Good evening. First of all, I would totally pick you first. Okay, to be my karaoke partner. I am Nia Zhong, and Tisako, Sasako, and to the rest of your family. Thank you for giving me this opportunity to share in your joy. It is such a privilege to sing a song of encouragement to you this evening. But before I do, I would like to also say a few words. First of all, Tia Zhong and I were very, very happy for you both, okay? You have always shown us love and kindness. Tisako, you always greet us with the biggest, warmest smile. So thank you. And Sasako, you always open your home to us and always ask us over for a meal. So thank you so much every time that we come and visit. Secondly, you came to this country with nothing but hope for a better life, right? You had to work twice as hard to build a life together here. And as I stand here tonight, I see the fruitfulness of all your hard work and sacrifice. It is reflected in your children and your children's children. I see a family rooted in Christ, a family that shows love for one another, who vacations together, supports and encourages each other. A family who looks out for one another and weathers through storms together, only to still love and respect each other in the end. You both should be so proud of the life you built and the family that you raised. To me, this is what success and wealth is like.
They are God's blessings and rewards. I'd like to share some Bible verses. In Ecclesiastes chapter 3, verse 1 says, "For everything there is a season, a time for every activity under heaven." Verse 13 says, "And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor, for these are gifts from God." Well, I believe that this is your season to enjoy the fruits of your labor. My song to you tonight is an encouragement to live out this new season by resting, spending time with your family, your grandchildren, and enjoying God's creation and blessings in your life. Because if you look around you, your world is truly wonderful. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "May God bless you." I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn so much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, ooh, what a wonderful world. Congratulations on your retirement. All right, so our next guest speaker is here to offer some words of encouragement to Tsiseko and Tsiseko. He was the co-sponsor for Mr. and Mrs. Seiko's family, as well as Mr. and Mrs. Jovaka's family at the time of their resettlement in Christiana, PA. He was serving the Cochranville United Methodist Church in 1976 when the Khao family arrived, and was a member of the Lancaster Fellowship of Churches, which served as a sponsor for their families. He is a retired elder in the Eastern Pennsylvania Conference of the United Methodist Church. He served as a pastor there for 55 years. He is married to his lovely wife, Patricia. They have 3 children, 7 grandchildren. Here's Mr. Reverend Arthur Rachu.
try again. Good evening. I want to begin by saying it is my privilege and great pleasure to be able to share with you on this auspicious occasion. Thank you so much for inviting Pat and me to be here, to greet old friends and be with the friends and meet new people. It's been a great experience. I'm sorry that the Reverend Bob and Lynn Bailey could not be here, but they're in Florida right now. But I'm also glad that they're not here because it gives me a chance to stand up and say something. And I wouldn't trade this moment for anything in the world right now. Congratulations to Khao and Maylu on your retirement. What an amazing life you've had, and you've heard that expressed over and over again here this evening. But so many lives have been touched by you and blessed by you and by your witness. I've been in the ministry 55 years. I've had a lot of experiences, but I have to tell you, there's very few come close to the blessing that Pat and I have received from welcoming and helping to settle the Khao family. It's been a wonderful, wonderful journey. You and your family have come a long way since you first arrived in America. You came here with little more than the clothing you had on your backs. But you were determined, all of you were. And you worked very, very hard. You wanted to become a part of your new homeland. You accomplished a lot in the past 46 years. You've even mastered the English language. That's not the easiest thing to do. English is an extremely difficult language. I'm still working on it. One day I might get there. You built a wonderful family, 4 children, 12 grandchildren. They've got to be an ongoing blessing to y'all. As Proverbs 17:6 declares, grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their parents. Now, in retirement, you will have time to sit back, relax, and enjoy them. I hope you will do that. A little bit on the other side of the process that brought you here. Back in 1976, when this story of your journey began, I was, as was said a few moments ago, the pastor at the Cockenville United Methodist Church. We had a strong outreach ministry in the community, and it was about to get stronger. So when the Reverend Bob Bailey at Friendship Church heard about a Church World Service appeal to support or adopt some families that were at that point encamped at the Fort Indian Town Gap military establishment in Lebanon County, he shared that idea with the Lancaster Fellowship of Churches, and we discussed it and we decided, yes, that's something we'd like to do. Unfortunately, by the time we got our act together and went back to Church World Service, they told us, oh gee whiz, all those people at Fort Indian Town Gap have been sponsored and they're already in the community. However, we also heard from Church World Service and the United Methodist Committee on Relief of some families who were in the Cambodia-Laos area, and they were living in a refugee camp in Thailand. Would we be interested in sponsoring them? Arm of Naaman King in Christiana. It was a humble beginning, but it was a beginning. And it was only forward from that point on. Now this time I have to give credit to my wife, Pat. She's sitting right there. Because she kind of inherited the job of being the contact person. She was the one that worked between those in the family and those in the community who wanted to help them get settled in their new home. Now I've been told
that almost every morning she journeyed to the Crawford home and prepared the breakfast. She also became the liaison for the children, working with the school nurse to make sure that they had received all their immunizations. She helped Lily go grocery shopping. And I think every time she came back from that shopping trip, she marveled at the amount of rice you people ate. And at that time, rice was not a big part of our diet. We learned. The community began to respond to the needs of the family as well. They started giving the things that were necessary to establish a home, things like beds and bedding, kitchen and laundry equipment, and even toys and games for the children. An appeal was made to the community for clothing, especially warmer winter clothing, because that was a season that was coming on pretty fast. And soon the family had what they needed. After they'd been here for a time, Vaughn mentioned that he and Lily were very concerned about their parents, who were still in camps back in Thailand. They had a home in Gap, a home that they rented from Charles Serra, who was very sympathetic to their situation because he had been a refugee from Hungary in the years preceding that. Now this situation is when we began to learn about government red tape. If you've never experienced government red tape, my advice to you is don't. We ran into it. After a couple of times of scheduling and having the schedule then canceled, arranging for their passage to come here and then having the trip shut down, it became difficult. We began to wonder what's going on here. And then we learned that the problem was that their names had been deleted from the list of refugees who were permitted to come to the United States. We began writing letters. We wrote letters to the State Department, urging them to admit the rest of the family. You've already got family here. Let the rest of them come now. And then it was discovered a deeper problem. The United States Consulate in Bangkok had lost their records. We didn't give up. UMCOR, the United Methodist Committee on Relief, did not give up. And we finally received the clearances that the family needed to bring them to the United States. I believe the final member of the family to arrive was Maylu. All right? We've been told that when she arrived here, the family thought it would be a good idea if she and Khao got together. So they did. And a romance was kindled, and a marriage followed, and the rest is history. We knew, for example, that they had moved to Michigan. We wondered what was going to happen to them there, or what was all in that exchange, and then that they had moved back. And then last fall, we received an email from Macy. She invited us to be a part of this gathering here today, this great celebration, giving us an opportunity to renew our friendship with the Khao family after 45 years. And it was an amazing experience. We met in the Khao home, met many of the family who had gathered at that home at that time. We had a scrumptious meal. I mean, I would put on weight if I had to eat like that all the time. It was great. But then they also invited us to the Harvest Festival at their church and the Thanksgiving service. We've been anticipating this celebration for the last couple months. And again, even being here with you all tonight, we have been blessed by this renewal of friendship together. Looking back over those days, I'm reminded of another people who had to leave their homes and set out on a journey to a new land, a land that was
promised to them a land that was said was flowing with milk and honey. Good things awaited them. On their journey, they too paused to build a place where they could go and worship and praise God together. When they arrived at their destination, they found there was someone there who was willing to, if you would use the word, sponsor them. She was willing to do what was necessary to get them safe passage into the land, pulling a 17-footer. We pulled it all over the East Coast, up into New England. It's a great way to travel, and I hope you enjoy every minute of it. It is marvelous. And if in retirement you're thinking that, oh boy, now I'm an old person. Well, think about this. Age is just a number. It's how you feel inside that makes a difference. And you'll know you're really getting old when you get up in the morning and everything hurts, and what doesn't hurt doesn't work. And when you look at your telephone directory, most of the names there are followed by the letters MD, medical doctor. You know you're getting old if you get winded playing chess. And you know all the answers, but nobody's asking you any questions. You know you're getting old when you start walking around with your head cocked back like this because you're getting used to your bifocals. You sit in a rocking chair and you have trouble getting it going. You know you're getting old when you find yourself burning the midnight oil as late as 8 p.m. And you also discover that there's too much room in your house, but there's not any more room left in your medicine closet. But putting that aside, retirement is a wonderful time of life. It's a great time to spend with your family, your wife, your husband, and your children, and your grandchildren. Now, you will have a chance to really sit back and enjoy them. Really. May God bless you both and grant you peace and joy in this new season of your life. God bless you. Thank you, Reverend, for your words of encouragement, especially for saying yes that day a long time ago. If you were to say no, we wouldn't have been here. So. Thank you, Reverend. Okay, this is Mr. Francis Khao. No misses, so we're still waiting. To the honor, I have Mr. and Mrs. Montali. Mr. and Mrs. Comingmore. To Golden Bowl, Nilla. To the Mr. and Mrs. Pinka. You guys come up here too. To the Mr. and Mrs. Domaka. Nilla. To Zinanaya, Mr. and Mrs. Wahua Khan, Nilla. And to Kanaya, Mr. Ganang Kyong, Kalara Penatya, Benila Penania, I do. Hello? Wow, so many people. It's been a while since I've given out a speech, so just bear with me. So, we kind of start. A lot of you don't know who I am. I am Francis Khao, the oldest of the siblings of 4. So, wow. So I want to thank everybody from, near, far. Thank you for joining us tonight for my parents' retirement. It means a lot to us. Thank you.
I'm not good at this. So, I'm not good at this. Sorry. So, standing up here, you know, I think to myself how time has flown. You know, in writing this speech, I couldn't help but, you know, reminiscing on the days of being young, you know, running in the big yard, you know, just playing games with the siblings and cousins. The upbringing was fun and carefree, but fast forward to now, here I am, writing a retirement speech. So, and to Dad, thank you. So, to Dad, thank you so much for your love and hard work and dedication throughout the past 43 years. You made sure that we had a roof over our head, clothes to wear, and also make sure that we had food on the table. Thank you. You were the Mr. Fix-It of the family. You, with your, you were good with your hands, which is why you were a great mechanic. You shared your talents and taught me simple skills, life skills, such as changing brakes and oils in cars, and how to maintain the house. Furthermore, I've learned from your past experience and obstacles that you've encountered that life is not fair or always easy. I appreciate your wisdom, constant guidance, and advice. Thank you for being the rock and foundation of the family. And now to Mom. Thank you so much for the love and patience you have shown us for the past 43 years. You have the hardest job in life as your mom, having to deal with all four of us. So I thank you. Don't worry about it. And I don't know how you managed it all by yourself. So Dad could go to work. Even now at your age, you're still able to provide care so effortlessly for your grandkids. You always put us first. Nobody cries. Because of us, we saw employment later in life when we were more independent to care for ourselves. I admire how you're selfless, that you are a selfless person. What I learned from you is how to be patient and have patience with one another. So, in all, Mom, Dad, I want to thank you again for everything that you taught me. I may not be, oh, thank you. I may not be the most successful person or have a dream job like others. But I am doing something that's fulfilling.
And, and the one thing is for caring for others and showing kindness, which is what you both have instilled in me as a person. You helped me shape my life as an individual. You saved my life when I was walking down the wrong path. I love you both. And I wish you two a very happy retirement. I look forward to seeing you guys enjoy the rest of your lives. Enjoy the rest of your lives. And many vacations to come. Thank you. Love you both. Good evening, everyone. I can't tell you how great it is to be surrounded by friends, family, and coworkers who have impacted the lives of our parents, Khao and Maylu. I personally want to thank you for joining us this evening to celebrate our parents. We appreciate the sacrifices you have made, the gifts you have brought, and especially for your time to be here with us tonight. Our family will remember your generosity. We are here tonight to recognize two individuals who have endured many hardships in life. They had to part from their families for the opportunity to start anew. As refugees, they spoke no English and arrived in America with no education or money. Their outcomes should have resulted in poor employment, low earnings, and a high dependency on welfare. However, resettlement here in the United States did not set them back. Instead, they were inspired and motivated to beat the odds. Eventually, they agreed to a marriage, to start a life, and work hard to build a family and legacy of their own. I am pleased to share that they have a 100% success rate in life. From my perspective, they have created a wonderful life. With the help of God, they have a loving and faithful 45-year marriage. Both had tenure in their jobs, their house paid off. They are debt-free and manage to put themselves in a position to retire early. They have health, family, and friends. They have definitely been blessed. Mom and Dad, congratulations. I want to tell you that I'm proud of what you both have accomplished. Over the years, I watched you work tirelessly to provide for us. You never complained, you were committed to your jobs, and always made work a priority. Your perseverance and determination to contribute to society have paved the way for us and your grandchildren to follow. Your years of hard work has paid off. Thank you for being an example and setting the expectation for us. Our success is because of what you two have sacrificed, which is why we are standing here today. Today's celebration is a small token from all of us to show you how much we appreciate you. Today's celebration tells you how happy we are that your working days are over. For the last 2 decades, you both have worked long hours and opposite shifts. When one person came home, the other had to leave for work. As you start the next chapter of your lives, we want you to sit back, relax, and enjoy life together. We also want you to stay young, have fun, and make more memories with your family, your friends, and your grandkids. As this pandemic passes, we hope you too will be more adventurous, travel, and experience all that this world has to offer. As I conclude my speech, I want to thank my brothers and my sister for making this joyous occasion happen. I know that we are not always on the same page, but take a look. Tonight's event for Mom and Dad was a success. We accomplished what we set out to do together. Tonight is an example of what we can achieve when we put our heads together. I could not have asked for a better husband, and then to my husband, Silo Gomeng, and yeah, thank you for allowing us to do this for Mom and Dad. You guys have always been loving and kind to them, but for this event, you have been very patient, generous with the time and money to make this event happen. For our cousin brothers and sisters, Wahua, Zongma,
and Zilo and Maylu, thank you for taking part of this event and helping us plan from afar. You're always thinking of mom and dad by giving us the advice and ideas for this event. We couldn't have accomplished this without you. Lastly, I want to acknowledge the MCs for this evening, Ivania and Ya. It was a big ask from us, and you two willingly accepted the responsibility. We could not have asked for a more genuine couple to lead tonight. You two are doing a phenomenal job. Thank you, everyone, and I hope you enjoy your evening with us tonight. All right. For the second time tonight, as I was writing this speech, I was reminded over and over, don't forget, thank you, right? So with that in mind, Mom, Dad, for everything you've done for my girls, thank you for standing by their side and supporting every decision they make. It's nice to know that as they are deciding who they want to be and where they want to end up, they will have unconditional support and love from you both. Yes. Thank you for basically turning your home into a mini museum of our family, from baby to graduation pictures. It reminds them of all the memories you created with them and offer them a sense of comfort that they can't find anywhere else. Thank you for raising their mom and instilling positive values like integrity, commitment, and faith in her. Because of you, you have provided them with a loving home, and she continually has proven to be the best role model they could ever hope for. Thank you for making sure they never, ever, ever, ever leave your house hungry. Whether it's a big holiday or just a pop-in visit, they're always guaranteed to be treated like royalty and fed amazing home-cooked foods. Thank you for giving them a family they couldn't live without. Their aunts, uncles, cousins have all had major impacts on their lives, and they owe it to both of you for holding us all together. Thank you for always putting family before yourself and showing us how generous you can be. You never miss an opportunity to provide for others, and it is truly admirable. Thank you for making sure all of your grandchildren feel equally loved and supported, even if that means going to all their lacrosse games in one weekend. Thank you for being a grandparent that can laugh, have fun with, and keep secrets with. Thank you for showing them what it means to rely on God and practice their faith. Your constant prayers mean everything to them and have helped them through difficult times in life. And as a dad, I implore you, please continue sending prayers their way. Lord knows, some of them will need it more than others. And finally, these thank yous don't even begin to describe the love and gratitude we have for both of you. You mean more to them than you'll ever know. So thank you for just being you. Woo! Now everybody's awake. All right. Yeah, my microphone's a little high. A little bit high. All right. Thank you, everyone, here tonight for taking the time to join us and honoring our parents in this journey to retirement. Your presence warms the room that we share with them tonight. I would like to thank my wife, Melinda, for all her hard work
Without her, I don't think today would be possible. Can we all give her a hand? And to my parents, from poverty to escaping a war, coming to the U.S. and leaving everything behind that you knew was a journey that I'm sure you have never expected. When the two of you came to this country, I'm sure the two of you didn't really know English. Finding jobs couldn't have been easy. But together, both of you managed to find jobs, raise 4 kids, put us through school, and able to retire. That's an accomplishment. I am the only child in the family that has had the joy and honor to work with both of you once in my lifetime. Working with my mom, I learned to work hard, be respectful, and work hard through the struggles when times were busy. My mom always worked hard, whether it was cooking, working at the restaurant, or finishing her occupation at Pepperidge Farm. Everything amounted to the same resolution, and that was making sure we were taken care of. Thank you, Mom, for all your hard work and caring for me, even though I'm not always the one that is understanding. My dad, however, working with my dad was a little bit different, you know? There was one day at work when I was working under a roller. I was taking out a hydraulic pump and I had oil all over my glove. And I was underneath, so I asked him to hand me a 19mm wrench so I didn't have to get up. He handed it down to me from up above, and I reached up to grab it, but instead of waiting for me to grab it out of his hand, he must have let go of it, and it fell and hit me right in the middle of the lip right here, and it split my lip open. So, he looked down at me, and this is what he said to me. Did you break your teeth? I was so mad, I got up and I threw the wrench across the floor. And luckily my teeth wasn't broken, but it hurt like hell. But jokes aside, my dad grew in a company that he worked for 3 years. And when I started with the company in 2018, my dad had just heart attack. I was a bit nervous starting at his workplace because I was expecting both of us to walk in together on my first day. But needless to say, I started there with warm welcomes. Every day someone new was introducing themselves to me. And even the president at the time came out and took the time to have a conversation with me. To experience that kind of welcoming, I knew that my dad's work ethics and professionalism carried his name respectively. Mark, sitting over there at table 9, said to me when I started, "You have big shoes to fill." At the time I was saying, he only wears a size 8. But after he retired, man, there was no sympathy for me. I had to fill those extra large size 8s. And fast. But thank you for teaching me and giving me the knowledge that I apply today, every day. I think you gave me great advice, but we're terrible at showing things, how to do things. Like the one day you were showing me how to weld, right? You kept saying to me, "You shake too much. You shake too much." Then you say, "Here, I show you." Remember? As I was watching you,
I said, man, you're shaking even more than I am. He's shaking like this. Saying, you see, how to do it. This is how you do it. But when you finish, you chip that slag off, your weld look perfect. No idea how you did it. But you said to me, yeah, but I stay centered, you know? But from that one saying, I understood, and I was able to correct myself and become better at what I do today. In closing, throughout my career from when I graduated, I have been in the computer field, to technology, electronics, locksmithing, and being in the warehouse, robotics field. I have always tried to do things as best as I could. But when you retired, you said to me, you're a professional. Everything you do, you have to make it look good, like a professional. Those words I think about every day, and I apply them to all that I do, and I thank you for it. Thank you, Mom and Dad, for always supporting me and always watching our kids so we don't have to struggle the way that you guys did. Melinda and I appreciate everything that you guys do for us, and we know we can't repay it all. So, everyone, let's give my parents a round of a hand just for everything that they do for Thank us. you. Hello, everyone. Thank you for joining us this evening. Whether you've traveled near or far, we appreciate you being here with us. I want to take time this evening to say congratulations, Mom and Dad, on your retirement. You have overcome so many hurdles to be here today, from escaping war, traveling to America, learning a new language, and raising 4 young children, just trying to feed them and just trying to raise them and put food in their mouths. There are struggles and sacrifices you face that we will never know. Thank you for always loving me like your own daughter, and for always supporting King and I, and for taking care of our children so that we wouldn't have to struggle like you guys did. We hope you enjoy today and be proud of the work life that you lived, and look forward to the retirement life that you're about to begin. Thank you for teaching us to be hard workers, to be humble, generous, and most importantly, that all things are because of God's grace and mercy. Congratulations on your well-deserved retirement. We love you both so much, and we hope you enjoy tonight. Hi everyone. I guess it's my turn. But then the girl which I don't know you to yell that she so I'm sorry. I'm not one to know how to do a speech, but I just want to say I'm Goming. I'm Kathy. I'm the youngest daughter. First, I would like to thank God for giving us this day to celebrate 2 special people in our lives. This day has been a long-awaited day, and it's finally here. We are not just celebrating a retirement, we are celebrating life and work. Lastly, thank you for your constant prayers and reminders throughout our lives that God is with us and that we can trust in Him through everything, the good and the bad. So again, congratulations on retirement. We are so proud to call you guys our grandparents, and we can't wait to have many more great memories with you guys. We love you guys.
nó của chia theo và chúng cho lòng của nó lúc trước nó thì nhưng bao tiền thế của tên cho là nó dạ bây giờ em còn cái nhuộm cái tiền nó ư cái sai nó cứ họ đồng xe và chúng cho họ và chúng ta em cũng sẽ hỏi nó tên của tên dục luôn rồi để tên tôi mình nhuộm nó đầu tên cái tên cha chứ hai nó đã lo chơi cho để lo để đua ở bên châu cho để nó miễn sợ miễn có không có sai là do để nó cho tu cho nhà nó tua nó sẽ phải chờ tua rồi chia theo là cho để có tên dùng cho là tua nó cái xe lô để biết cái gì chỉ những xe đó chỉ để chia theo là cho ta lên là cho bây giờ cái tí là sai sai giờ giờ cho họ kể nhau lịch già là nên họ sẽ kể lú về nên sẽ là lú để nó nên sẽ là tôi xin tôi xóa lú trong xe theo ở trên trong đó cho nên chúng ta kể lú cho nên chỉ có chống của nó ta đi ở trong rồi bây giờ vừa là những cái tin nó ra thì nó chỉ sợ thì nhá tên nó cho rồi cái lúc là nó tự như này lúc cứ nên tự tua nó thì nó tập mót xả thì nên sau khi lúc thì đi hại còn có tê số dê ở cái số chúng ta sáng cho nên chắc thì lúc chỉ có cái gì biệt ở đây nó chỉ nó có thứ một cái số lượng chúng tôi để có thể là sẽ kiến nó ăn nó rồi có nên cho nó nên chữ hở ở nên chữ già không cộng mà tại mẹ nó sẽ nên cho ta lên qua bảo của thiên nha cho sống mà thiên nha cho mẹ lòng kia bóng cờ nên lúc này sẽ có ưu nó mới ho bây giờ sắp đến đây tôi thấy cái phần kia cái này thì thấy cái lò xì màu thế tôi sẽ cái sự này là của ta sẽ để tôi cho ta sẽ theo để cho nó để nó sẽ có gọi cái sự này tôi sẽ cơ rồi tôi để nhà là cô nó sẽ theo cái cho hậu dạ cho nên cho nó cũng như hãy ta hãy mang cơ đi tới sẽ theo cái cho nó sự sáng lọc còn lo tôi phải lo được cho cái chỉ xa để lo được một món tàu thì các bạn hãy cái gì để lo cho để lo rồi chỉ có tiền cái như này là cho quan hệ của chị mình cũng chia là hai cái nó chia rồi để lo thế nó sao rồi lo cái giải tỏa để lo cũng có hay ta là nói như này nó mang lại chia theo để cho đi lo giải tỏa nên là ta để cho nó chia hậu thì để là cái thêm nhỏ là hay là lấy như hay rồi một cái chia luôn rồi một cái xã rồi một cái này luôn thế sự là giáo ok thì bây giờ cô đi phong đi chứ đâu là chúng ta tự xài ở lúc rồi thì hãy lúc nhám xài vào thế là lúc lớn số thu chỉ mấy lúc xe đi xa thì bây giờ nuôi tôi chế tu là tên mình tôi gọi là cái dạng cầu tôi dù xài dù rồi lúc cái dạng cầu á để nó đi làm cho mẹ xứ nên cái xứ có hạnh ta là kì quan trọng là nó chúng ta đến đó thì ông mua là như sao thì những người chỉ sau mua cái sự nào cái sự này của này cái này mặc quần này cái này mua là này thì nó sai hết chứ đi cái gì hết chứ đi cái chỗ giờ là nó không có thể chơi nhau theo chơi xã cũng năng được trả cái này quần này là nó học là này quần này là cái giờ một chút làไม่งอแต่เป็นตายในวันนี้เชี่ยวในจำนวนเจ้าว่า
xa nếu mà thầu lịch cứu chết nhẹ thế nên nó đã cho sức lưu sức tổng thể với giờ đã chỉ là lịch của hai thế giờ này ở tại cái nông xe giờ nó sắp cũng nói ý giờ để thầu do đó là sự thầu cơ nó có tất cả lịch của hai cái lọ nó được lên xứ lọ đi chứ là nó sức tổng thể qua qua thì nó hay khi nó có thì nó về nó cái qua cái sự đi đâu cả đi cả sự đi cũng trên đây thì nói đây nó xé ra mà đây ở nhà đó chỉ là đi sức cộng này đồng qua thì cái đồng xé cái kia ta là tem bắt mắt bắt tầm nó cũng có nên mà này cứ cái nó thì bỏ cái chuyện tao đâu có gì này thấy cho này sử dụng cái sử dụng tiền chứ này giờ và đó chỉ là nên sử dụng để nên theo địa nó chế phải những gì họ chua họ chỉ họ chua mà không chỉ lo từ nó từ chút tao là chua gì ở chỉ địa chua là những cái tăng nặng cái sự này chỉ ít cho lên tới nên giờ ít cho sử dụng để qua chứ sao nhau đi nhà kia nên là ăn gì thế này nên là bây giờ ít cho sử dụng tiền đồng qua ít cho có thể được cơ để bắt mắt ra tao nó nên sử dụng cho tiền qua sử dụng nên mình có lò nên có lò mà nên sản có xỉ của nó nên sử tại đây thì chỉ bỏ tiền cũng là nhiều xe thế không xe thế họ cũng nhiều xe mà giá tiền nên cũng đều gia đình đang có mà cô đồng xe thì để nó tổng xe của chị cũng đồng xe thế để nó có quan hệ cho mình nhiều sự đời nó còn nó cũng có cái sự lúc đầu là để nó nên họ giàu cô lên nó là ước đồng xe để đây cho cho mình nó cái ý chữ lúc cái chữ chữ thì nên nó có lò đi nó bao tiền cho nghĩa dân gì để bao cũng đi để chúng nó nhẹ là nên ở đây nhá lâu của nhà các sĩ dân sư để nên cho ba để phụ chúa chúng có lâu chúng nó nhẹ để sửa đặc trọng có mẹ là sửa đặc trọng để các tàu có thì nó trồng trắng thì nó các sĩ đây là cũng sửa để nên có tất cả luôn thế nên nhà đi chào cho xã thế thâu lên tới đây mà nên đang ở là nên từ đây những sự cộng tay cái tổ nên sửa có thể cho để cho này tung nha sẽ vào chỉ nên nó sáng là sao mà thế có mong đợi cái hơn ốp thủ bảo cái sự là cũng rồi sau bây giờ tôi đã lâu chưa bây giờ thì không còn tu chứ là ô thủ bảo là như trong cái tu xài cho mình không cho cái tu bị cho tu này nó tu cái gì ở dưới tu cái tu còn cái gì bên nhau kề bên chúng ta ở đây thì bên nhau thì nó không dư nhưng nó hay là bên nhau nó họ đi không dư ai đó chỉ là cái cho tàu xe thì cuộc hay là cái chân tàu là hay là những chân tàu bên trên thì nó có sẽ học sáng nó xe thế là ở trong đó thì này buồn nên thế nó là nên cái gì cũng về từ rồi cho bà của thiên nhà kia sống là kia nó máy anh lòng kéo bảo là nó tàu này tôi có ba là cái đây chuyện nó chỉ là câu thì nó đi dài tàu này chung là do này qua là nó có giả sử cho ước kia qua này trong nó chỉ là sai nó mới sẽ bạn phải đi. Yeah. Năm nay của hơn, sạc rồi.
xã tạo nên đời cái sự ước mong năng ước là sự sống về những cái gì đó như là gì đâu có lúc nào đi tới cái gì cho rằng cái quân của tên chỗ tên gì ở dạo cao lúc có lúc năng đây sinh ra cho kia bảo con chân đó Oh, that's so special. Just don't know what to say now. Yes, so special. Thank you very much. Thank you. Thank you for everybody tonight. Oh. Come on, man. Thank you very much. I just don't know what to say now. But first of all, I thank you for my family, for my children, for my family that they put everything together for me and my wife. It's so special. Just don't know what to say. I just don't know what to describe about this moment. But everything has come out of you guys' desire, from you guys' heart, for you guys' love. Thank you very much for you guys' hard work. Thank you for every one of you for you support me and your mom, because without you guys, we might not have it tonight. So thank you very much for you guys put everything together for us. It's a wonderful, wonderful. It's very nice. Thank you. I will thank you for my friends, for my guests, for you guys coming here to support us, to join with us, to celebrate with us our retirement. I wish it's our marriage, but tonight it's our retirement. Thank you for Pastor Art. You say now I have to spend more time to join with my wife. Yes, I do. Yes, I do every day. You know, just between you and my wife, but such that you told me that, I had to let you know that, you know, after my wife down retirement, and one day, you know, well, see, we work so hard, we don't see each other lightly. And I don't even see how my wife will look sometimes, okay? But, you know, since we both of us retired, and, you know, I look at my wife and look again, I told my wife, I said, you know, I married with a very beautiful wife. I say, I married with a very beautiful wife. I just don't know you're that beautiful. You know, and but just only between me and my wife, you know. And, you know, yes, we spend a lot of time with our family, with us, spend all the time with my wife. And, you know, we very enjoyed our marriage.
retirement. And thank you. Thank you for your support. Thank you for you make God's word for us. And that's very nice. Thank you, Pastor Art. Thank you for my friend. Thank you for my co-worker. And thank you for every one of you to come and join us, celebrate our retirement. Well, one of my co-worker down there told me that he needs translated. But, you know, I don't know how to speak Italian now. You know, if I don't, then I hope you understand English too. So thank you very much for you guys' show and support. Without you guys, I'm telling you, my co-worker, they are the wonderful people that I learned a lot of experience from these people. You know, when we work together, they always teach me every moment that I did not know anything, that they teach me, they guide me, you know, they share the experience for me. I learned a lot from my co-worker. Without them, I might not have it today. So I thank you very much for my co-worker. We've been working together for many, many years. And sometimes I feel like we just like a family. I probably know them more than that they are family. You know, because we work so much together. We work so long together. And we work side by side, no matter how hot, how cold, no matter how much rain out there, we work side by side. I thank you very much for my co-workers. They are wonderful people. And, I just keep telling more and more, just for the last 30, 40 years, we work together. We share experience so much together. So I appreciate my co-workers, they're all here to support, help me to celebrate my retirement, and hopefully that, we will continue to be friends. So thank you very much for my co-workers. You guys are here to celebrate with me tonight. So thank you. So a lot of friends, thank you very much for you guys to be here. A lot of people here tonight that's come from, we have a lot of pastors in here, we have a lot of church leaders in here, and we have a lot of the, engineering here. We have a lot of professional people in here to help us celebrate our retirement here tonight. I so thank you for you guys. I'm so happy for you guys. Thank you very much for your time and support. I thank you for the Friendship United Methodist Church in Carterville and their congregations. I thank you for the United Methodist congregations and the Coatesville. And I thank you for the new beginning congregations in
Christian. Before the New Beginnings churches, Mennonites, Christian and Mennonite church, by now became a new name. So I thank you for your congregations to help, support. Without you, we are not going to be in this country. And we just do not want to appreciate it. But I have a couple thank you. From now on, I want to thank you for my wife. She is the one to support. She is the one to manage our family. And she is the one to take care of the finance. Without her to do this, I would not be here and I cannot be retired. So I thank you very much for my wife. She is the one, the housewife, know how to manage our financial. So without my wife, I know that I will not be able to retire. So I thank you for my wife. Thank you for her support. And now, I gotta say a moment. I hope that you guys can understand too. If you don't, then you might have to learn more. Okay? Của nhà nó cũng có nhà trâu và nhà nó cũng có nhà gia đình support cái lúc về này của cũng có nhà trâu và nhà gia đình nhà nó take care of financial để nhà nó cũng có thể đầu sọ để sọ nụ gió vì nó có nhà gia đình nhà nó sửa tình nhiệt chia sửa cái nào cái hồ lúc cho lúc gì bây giờ ít tuần chế của đây ổn định sửa không lực bây giờ ít tuần chém pha lúc cho lúc gì để là muốn thế để tàu là sửa đây sửa lục gió và bây giờ vì lúc cho lúc gì lúc cũng bao thì cũng ít tuần chế rồi trong xe theo quan hệ cho rồi sau khi lúc chia lúc nhà nó cú sứ cái gì mà cú lô lô cho lô gì để nhà nó rộng xe theo một quan hệ cho rồi sau khi lô để nó mù cú yêu cầu và cú gió và cú yêu cầu cú gió mình và cú gió sinh sự nên sẽ là sẽ là nó này sẽ là cái ta thì nó này hoặc nó là này là sơ đồ nó sẽ là cái ta Yeah. Let's go. Come on. Okay, from now on, I would like to say a few words for my wife and for my wife and family on my wife family. See how she kindness and see how she's
help and support the family. So I gotta speak more to my wife and family. So please be understand with me too. The naya u hai do wa na u chế năng trà mong lì u thia cho nè hay là nè tụ mùa là bây giờ nè tụ xài u rồi xíu ở cho cụ cho nè cho gì còn là tụ mua là tụ xài cho cụ là bây giờ nè tụ mùa nè mua cho là cho cụ ở này mà cụ hai cho nè hay là người giấy tụ địa chế trong tại lưu cho lưu gì để cho ít tôi niệm chế trong cho nhà nó của sảnh mong ca nơi cho ít tôi niệm chế nơi đâu là mỗi tôi niệm chế trong nơi chỉ chạy tu chạy nhá nơi chỉ chạy chạy võ nơi chỉ chạy sẽ lên sinh tử nơi chỉ nhà nó chú ý lấy ít tôi từ này bỏ hay để cho nó sợ thì nó ít cho thì giờ lì mình tụi mình nhiều ta chỉ ít cho giờ cứ tì giờ tì lô để mình tụi mình nhiều ta chỉ là giờ ít tu nè rong này giờ ít tu nè cho có nửa lúc mình tụi mình nhiều nửa chỉ chạy nửa lúc mình tụi mình nhiều nửa lúc chỉ lo nên nó cứ tê lo tê mình tụi mình nhỏ là nửa mua nửa mình tụi mình nhỏ bây giờ ít tôi chỉ chạy vì cho khó giờ nửa cho kỳ lu cũng rong xe cho này với tôi nè chế rong nên nó nửa lu của tê mình tụi mình nhỏ còn từ nó cũng kia cho này cho ta lâu cũng kia rồi nên là nè nên là cho nè cho gì cho rồi nên là cái này tại giờ gì rồi cái cho nè cho gì sa muốn lì tua vì cho họ cho cái sự đời chơi ta là cái gì nó này cho ta lâu tôi rồi hôm nào cũng thiệt rồi nè ở trên này tụi mùa giờ ít tụi này rồi này tụi mùa giờ ít tụi này chỉ tòng châu này tụi mùa giờ ít tụi này cho rồi đi tụ mùa với tụ này chọn cha, cái nút nó, cái mấy tụ mình nhỏ nó, mua nửa hoa nè, ở bây giờ này, chọn cái lú, bây giờ để lú xe rồi, để cho mấy tụ mình nhỏ, cho xài cho bố nó, cho mấy sinh dữ nó, thì mua nửa hoa nè, mua nửa hoa bò, cái kho, cái giá trị cho sinh dữ vì nó họ hầu đôi khi hỏi cứ ở đây ở nông để một số tới cho sinh sự,但是cứ hay tới cho mình tụi mình nhỏ thì chỉ làm giờ một số hỏi cứ有多少呢？你好，他那个合同呢，就没有。那只，但是那全部你没弄过了，那我好傻，打不到多，那看那合同。ta chỉ lấy cho bông xe giờ giờ lấy bọn này giờ lấy gì giờ tôi sửa này để nó của hai cho anh nó cũng chế này trả món lì ở tiền nó lấy bỏ ở tiền lấy tụi câu tụi mỏ nó là món cho của anh này người giờ tôi chế trong này của hai cho này để nó lấy bỏ để mình tụi mình nhỏ nó lo tiền nè tiền gì còn một ở nè ở gì chỉ ta chỉ nói mu ở cho mình tụi mình nhỏ nó ở vô chỉ có chỉ kia lại là ta chỉ lại giờ thì vô thầu là một quan là một kia ở lại chắc cái ở này cái ở nhà này giờ chỉ ở chơi nhau của nó hoặc bảo đồ này xưa cho mình nhỏ để nó ở vô chỉ kia này chắc cái ở nó họ ở chỗ thiền này cho cái yêu của mình cũng bị nhỏ này những ở này này gì này những chế造là nó là ở dùng xe cái kho của hai chỗ này cho mình nhỏ
cho cái tin anh cha tôi rồi hôm nọ về do cái nẻ ư lì ta sĩ đâu nó nọ một lời giá tạm tê về nè do cho họ do tuổi cho một trò lực khó em nè do cho vô nhà nó chia tên anh tê trả chia tên cứ tê tì nọ em nè do cho một ba lợ nè do cho một sai lợ lấy một cái trả nhẹ nè tông ra lấy trả nhẹ lấy qua nè tông ra lấy qua em nè nó cú sa cả nè cha mình nhiều cú sa cả nè cùng tê cho nè nó nè lúc này là giá tao tê em nè nó giờ nên nè gì em nè nó cho kế và làm một quan nên gì vậy rồi là làm một số này nào để hai con này cho mình nhiều nên cho nên cho trả nên nè giờ ít tu lo để cho nên cho trả gom nó cho mình nhiều nên nè giờ ít tu và lo từ là ít chế năng gom nên nè lo từ là cho nè cho chỉ gom lối tê lối chờ những ít sự phụ nên để nó nè chỉ cái cú sa cả nên cho mình nhiều chỉ sau một đầu đi cú sa cả nên cho mình nhiều để nó của đó chỉ là nên kiến pha vì nó có nên nên chỉ lo được đi trên này rồi nên cho nên cho trả vũ khí đó này thì bây ổn này nhá thì bây chung ta chỉ quay rồi nên cho mình nhiều nên muốn chia chỉ tao ít chế nên trả trong lý cái nhẹ chế là nên muốn chia chỉ tao ít cho nên trả trong lý cái nhẹ chế nên là giờ nên chỉ bao đã chỉ nên có tao cả giờ nên chỉ bao đã chỉ nên có tao nu nên thế bao nên nhẹ nên gì cho nên trả nên chỉ bao đã chỉ nên có tao nu nên nhẹ nên nu từ chỉ mua cái nhẹ cứ là nên kia lấy bao một chuyện nên kia trả thì cho nó giàu cũng niệm gì cho nên cho trả nên cho mình nhỏ do trở về con anh nhau do trở về là nó lúc tây lúc chờ về sự đời cô cho trâu lúc tây chờ nó nè lo để sang ngày tới ta chỉ mà cũng chia nên lúc chỉ gì cho một đây bị chờ ta chỉ cũng rong xe và nên sẽ đời nên là mỗi nên sẽ đời chân chế giàu nên thì lúc nào cũng sáng cả nên và giờ nên cho cái xa giờ nên cho cái lu cũng bỏ cái này nên là cho cái lu sáng cả nên cho cái lu dùng để cái này chọn xài chọn nhá chọn xài sinh dữ chọn nhá sinh dữ giờ này chỉ bao sáng cả nên cởi nên bao nữa mà sáng cả nên cởi nên bao giờ thì cái này chỉ bao đó chỉ tao cũng sáng cả nên theo cái này cho cái gọi là cho nên để tới rồi cho là cho thì nó đó phải nói to cái này vô vào mình nhiều rồi nên sẽ là phô sẽ được thì là sư để hai rồi nên cho mình nhiều rồi nào cái kho cũng sáng cả nên cho mình nhiều bao phử nên cho nên cho trả nữa mà phử nên cho nên cho trả nên bỏ hai tiền sẽ đời có đồ hỗn nọ có lấy giờ nên cho nên cho trả sư có lấy giờ nên cho sinh cho dễ sư để có sao cả nên cho nên lúc này cả không ấy mà nên cho mình nhiều để nó lù chỉ mua lên nó sư để cũng dùng xe hay để nó nào nên sẽ đời tua nên support cái này nên lúc cái này dùng xe theo nên cho mình nhiều cho chỉ ta lên đó cũng dùng xe và để nó cũng chế nên cho món đi cho và giờ này
cho đời tôi cùng ư nu nọ nên cho đời tôi bỏ ư nu nọ bố kia cho biết cho đời bố kia cho nên ai tiệt ư lu này ok ư lu này là nó ư cụ chỉ là nó cho nhẹ ư cụ chỉ là nó mua tất nhiên mà we okay. They always say life is good, so our life is good. So just let you know that we okay. So we're pretty happy where we are now, and hopefully that we will be continue to do the way what we do now. So thank you very much for our family. Okay, so you guys can go back and sit down. Well, I don't know if you guys know about it or not. Thank you very much. Well, here is the... How much time do I have? Is it? Okay, they say I have all night. All right? I gotta try to show much I can. Okay? Now, life in America. Life in America. Let me tell you this. Back in 1976, we came to this country. We are very, very low languages, and we like learn everything as a new culture to us. And we just like, come from the dark and walk right to the light. And we don't know much anything. Well, I remember the first week that me and my brother or my cousin we went to work. We learned about, we have a very little English back then. Okay, I remember the first couple of weeks that we go to work. It's the most difficult in our life, I believe. I don't know about my cousin there, but me, it's the most hardest life in our life. Because when we go to work, our co-workers told us to go get the hammer and we go get nails. Okay, because we don't know what hammer is. We don't know what nails is. It's how hard it is. And our co-worker told us to go get 2x4. We don't know what 2x4 is. And we go get the hammer. Okay? And our co-worker told us to go get plywood. We don't know what plywood is. And we go get 2x4. Okay? It's the most hardest thing in our life in America. I believe that if, in my generation come to this country, it's not easy. It's very hard for us, for every one of us. But thank God that we made it back. So thank God for that. We do okay. Now, I gotta read a little bit in the 2 Timothy chapter 4, verse 7. I gotta read them home, and I will read in English. Nhớ cho Timothy trong lối đi xa mà hay là nó hay thì cũng tôi cho kia cơ cũng cho là
Cú tư một cho có cơ là. So they say this, I fought the good fight, I finished the race, I keep the faith. Now, the Bible's used for the spiritual, but I could use more for my physical too, because my life and our journey is come to the end. So thank you for this Bible verses come and encourage us, and that's very, very encourage us, pretty good. So tonight, we're gonna wait for the prayer. Hopefully that everybody will join us. Hopefully that everybody will enjoy the meal. And thank you very much for everybody come and join us tonight. Thank you.